so sleepy. La da 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 da. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Everyone is working super hard. We should be too. Привет, Матвей, давно ты не заходил. Как же я жил без модератора? Чуть с ума не сошел. Так, начинаем очередной стрим по Геншону. Сегодня у нас Нёвиллет. Задание легенд. Раны прошлого, наводнение, глава 1. Опять экран кривой? Да ладно, подожди. Ё-моё, а чё у меня такое? Каждый раз экран кривой. Я его вроде не трогаю. Так, как... О, сейчас нормально? О, отлично, спасибо. Так. Поехали. Посмотрим, что это у нас такое. Что он нам покажет. Рассказывай, как дела. А то я тут не вовремя начинал стримы. Либо их не начинал, либо еще что-то. И тебя не было. Приходилось сидеть в гордом одиночестве. Ну, захаживали люди. Неудачная попытка РКН. РКН что-то знакомое. Слушай, а что такое РКН? Я не это самое. Я что-то подтормаживаю. Расскажи мне. Хорошо. Таза... Куда? Меня не пускают к этому пафосному мужику. Я правильно вас поняла, что, месье Нёвиллет, вы уверены, что хотите сами расследовать это дело? Именно так. Но почему? С формальной точки зрения, такие дела лучше поручить жандармам. Нёвиллет! Седена, привет! О чем вы говорите? Прошу прощения, что-то я подохрип. Этер Пайман, пожалуйста, помогите мне переубедить Верховного судью. Он хочет расследовать дело самостоятельно. Такого у нас прежде не случалось. Неужели мы можем позволить ему лично заниматься расследованием, как какому-то частному детективу? Я могу, так, познакомить тебя с замечательными детективами. Ха-ха-ха. Да нет, я просто тут 2 дня бегал за ребенком за велосипедом. Вот подохрип немножко. Так. Учитывая твои связи, я не сомневаюсь, что ты можешь это устроить. Но я должен извиниться, я не намерен рассчитывать на чью-либо помощь в этом вопросе.
У меня уже 400 с лишним молитв накопилось, представляешь? Вот это самое, это уже можно, как ее, можно уже надеяться на воскрешение этой, я забываю, как ее зовут, в общем, на которую все там наяривают в присядку. Так, что это за дело, которое ты должен расследовать самостоятельно? Звучит очень серьезно. Мелюзина по имени Киара получила письмо с угрозами. Представляешь, мне вчера написали в Дискорде, что оказывается у меня 500 подписчиков. Это на мертвом-то канале. Я вот думаю, подожду недельку, если никто не отпишется, так может это самое вернуться. Что было потом? Нет, я считаю, что это... Все тут кричат, что это что такое? Это разгром и удар по сюжету. Что за пошлятина воскрешать героев? Почему других боссов дали в качестве игральных персонажей, а эту нет? Причем такую эту не дали. Ну это, я считаю... Нет, нельзя. Нельзя. Ой. Так люди-то приходят, представляешь? Ты мне сам говорил, что надо о подписчиках думать. Ты ли что мне сказал? Стрим Genshin, тебе подписчики придут. Вот. А теперь говоришь, что Симдел не читать. А как так? Я сейчас это самое... найду стрим с Талосом, где ты меня... Про Геншин было? Ну, любит наш народ. Так, что было потом? Это вся информация, которая у меня есть. А что-то я информацию пропустил, по-моему. Ты, по крайней мере, тогда уточняй, какой Симдел, потому что заодно ты топишь двумя руками за Сонати, а за Айла топишь в фекальных массах. Ну вот и ты... Так. Я не понимаю, почему все так зациклились на этом. Я проверил расписание, выяснилось, что на сегодня не назначено судебных заседаний. Так что, если вы настаиваете, у меня нет возражений. Я не знаю, понимаешь? Когда я последний раз читал Симдел? Очень давно. Может, там переписали чего-то. Может, лишнее удалили, может, новое добавили. Я не возвращаюсь к тому каналу сейчас, потому что я не могу гарантировать даже один выпуск в неделю. Вот. Не то, что как раньше 4. Так что я вот сижу и пока думаю. В принципе, можно там записать выпусков 8, и вот я когда буду более-менее, и вот так вот выдавать их. Ну, как по старой схеме, когда я записывал полностью прохождение какого-то рута, и потом его выкладывал. Ну, чтобы не задумываться. Что вот, я там буду что-то там... Расписание у меня собьется и так далее. Так, в таком случае я вернусь в свой пост. Если кто-то придет в ваше отсутствие, я все подробно запишу. Пожалуйста, возвращайтесь как можно скорее. Конечно, на зарплате. Надо посмотреть, что там в этой мастерской любви, денег, рок-н-ролл. Там что-то подобавилось этих самых вроде бы. С одной стороны подобавилось, с другой стороны подубавилось. Видимо, Ритан начал вычищать мастерскую. Или это авторы сами удаляют свои моды. Так, пока не могу ничего сказать, но она напоминает мне
о событиях прошлого. There could be complicated conflicts of interest behind За all ним this, может стоять so I сложный must конфликт eliminate интересов, поэтому all я risks должен in advance. заблаговременно устранить все риски. То есть судья будет расследование вести. Это конфликт интересов никак не вызывает. Being so secretive. Да ладно, хватит секретничать. No idea what's going on. Мы понятия не имеем, что происходит. It is not my Они intention скажут и to keep you смотрят in the ЛМР. dark, but I need some time. Long story short, a little more than there were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally А еще там trustworthy очень and capable. обидчивые модеры Carol, есть. a Melusine. They must have been amazing Я вот думаю, вот дочитать. Unfortunately, the Я reforms такое damaged самое. the interests of some, and the more Эти, incident resulted in Carol taking могу her own как-нибудь life тебе по секрету показать прикольную письмо мне. Это просто достойно Пульцеровской премии, я считаю. I granted their wishes. Many common folk believe that I share Ой, some of это them, как-нибудь в этом, especially those в who приватном, hold a grudge against me. Exploit that приватном I have nothing как-нибудь. against the opinions of others. But the moment Не, of я conspiracy скрины присылать forms, ничего не буду, it такого не буду, потому что мало ли ты inevitably потом это самое покажешь кому-то. It has already happened once. Можно в Дискорде, например, созвониться, я тебе могу продемонстрировать, будет прикольно. Even so, Порадуешься, why 100 do you пудов. have to be the one investigating? There's the guards, the Marechaussee Phantom, А, кстати, ты and умеешь the здесь в Special карты играть, в этом, в Security and Геншоне? Surveillance Patrol. Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same У тебя есть department. группа, The political ну или как system ты, of это самое, Fontaine is relatively что-то там, complex где-то ты and там involves the interests сессионщиком of работаешь, multiple мало different ли. factions. Один раз играл и забыл. Так, какая-то политическая система. Короче, я уже полностью потерял, о чем речь. Ну, I я understand думаю, whether you know very well about my true identity. работу нашел? Even though А I где was работу born with нашел? taking on the role of Chief Justice does not make me a part of the... I've lived in Fontaine for a long time. Yeah, we have nothing to do with. Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does На, not на sound like ТЭЦ a bad idea. работу нашел. Ну ладно. But Не все I тебе started to на get a Авито little гитарами embarrassed. банчить. Just leave it to us. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the Так, situation. мы ищем Киару, да? Замечательно. Теперь понять, кто это и про что это. So Nёвиллет feels like he Итак, doesn't truly Нёвиллет belong считает, что в here in Фонтейне он Fontaine, чужой. but Но is так ли that это на really самом true? деле? Paimon feels like Паймон he кажется, has a что у него kinda несколько искаженный взгляд на многие perspective вещи. on a lot of things. Как бы то ни было, Anyway, давай let's догоним catch up его. with him. У него такие длинные ноги. Все, раны прошлого, поехали. I must be thinking. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? Так, какой-то Thank гидродракон. you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. С нами говорят голоса из ниоткуда. Ужас. Ты как собак-то выгулил уже? That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. Так ты не ответил. Ты умеешь здесь в этом, в Геншоне в карты играть? А то мне... Так. Нам вниз, вверх? Непонятно. А, не умеешь? Ну ты вот эту вот дичь проходил? Как называется? Не то. Священный призыв семерых. Ты вот это проходил? Я просто на первом пытался, я еще ничего не понял. Я в этих карточных играх ничего не понимаю. Считаю, что это занятие для одиноких мужчин с крепкой мужской дружбой. Вот думаю, может кто-то мне... Go, Barbara, go. The
weather's amazing today. Так, погода сегодня потрясающая, говорят. Kiara, Месье Нёвиллет, а вы? And, А, я вспомнила. Вы Итер и Пайман. Я слышала о вас. aw, she's adorable. Она очаровательная. Привет, приятно познакомиться. Thanks for the Ой. compliment. Спасибо за комплимент. Я могу чем-нибудь помочь? I heard from Sadine that you received a threatening. A threatening letter. The letter fell through the crack in my door. Ну, But Sidine не told знаю, me в it принципе, was a знаешь, когда fake сюжет one. пройден, уже на расслабоне можно играть там по полчаса в день. What counts as И a... нормально. Зашел, делики сделал. Nope. И время не Do you отнимает. still have the letter with you? Вот в начале, конечно, это жесть, да. Так, мне что-то дали. Now then. A simple threat. Neither the Так, handwriting по-моему, can't rule нас out that посчитали. since you can't think of anyone suspicious. Kiara, you should come with us. Sure. Wait, no. I still have a kid. But you are being watched. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara with us around anyone scheming to hurt. Thank you, traveler. Отлично, мы теперь будем вот это вот животное это We'll защищать. take her to a lost place, right? Так, So, Kiara, how old are you? а где она? Let me think. Погоди. А, вот она. But I remember coming to the Ой, и corner она еще вот fountain будет так with вот Carol and еле-еле Nёвиллет. идти, да? That must have been a Да, я long тогда time тоже ago. буду так вот. Пам, пам, Carol, пам, didn't пам. Nёвиллет mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? Какой интересный My квест. memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about Лучшие them. квесты — это Paimon feels a lot довести like her кого-нибудь до about me, точки. so you're a big sis. Это самые интересные задания в играх. Hey, Особенно, когда traveler, это did кто-то you hear еле that? тащится. Скотина. Если у кого-то возникнет морская болезнь при просмотре, извините. Я специально. Так, что такое? Strange. Paimon felt За нами so кто-то bad. следит. Kiara, you're here. Киара, ты пришла. А, неужели это... Wait, aren't these two? They're the traveler and Это big sis Итер и Paimon. сестрица Пайман. I thought so. Я знаю, что What привело вас brings сюда. you here? Мы выполняем секретное задание. Вот так вот. Мы защищаем Киару. Что один вопрос, что другой ответ, в смысле, великолепный. Did you run into any trouble? У тебя неприятности? Not really Когда мы trouble рядом, anymore, проблемы but исчезают after сами that, собой. may I begin inspecting Могу ли я the приступить store's к plans? проверке магазина в соответствии с планом? Of course. Конечно. Go ahead. Так она еще и это самое. Так, вот это проверка. Так. Сейчас ее как хлопнут из-под No шляпы. hazards detected. Я не обнаружил The никаких угроз. inspection. Ты прошла Looks like проверку. the criminals Похоже, in что that case преступника last month never set foot in here at из all. дела, которое случилось в прошлом That was месяце, quick. что-то What там were не you самое. expecting? Так, I как took a быстро она look around the проверила. shop. Я смотрела магазин. Нёвиллет Нёвиллет says говорит, that us что Mélizine у нас has special eyes that Мелюзин can see things особое we зрение, которое can't. позволяет видеть то, Things чего like нет. bloodstains. Например, пятна No крови. matter how hard you try to clean them up. Так, All right, поехали. all right. Now that you carry Все, out. осмотр закончен. Of course. Please wait a Seems like Поехали danger дальше on it, что-нибудь huh? смотреть. What are you looking? Is there really someone watching us? Shh. Так. Найдите подозрительного человека. Погоди, что-то я не заметил. ничего. Так, это робот тут стоит. Ой. А, где-то в другой стороне. Хорошо. А, ты. Она еще и тут Strange. разнюхивает что-то. Isn't he Папарацци bad yet? несчастная, а? Gotcha. Попалась. Charlotte, what are you doing here? Шарлотта, что ты делаешь? Хочу убить Киару. Don't tell Paimon you're the one who Постой, sent только не Kiara говори that threatening Паймон, letter. что ты
Отравила Киаре письмо с угрозой. Отправила. Ой. Я что-то ничего не вижу на этом фоне. Читаю, как это самое. Плохо читаю. Хуже, чем обычно. Это начинает напоминать допрос. That's right, but it's not an easy task to accomplish. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties. Yeah, we're doing it. I see. In exchange... I'll write that. Короче, мы слили всю информацию Шарлотте. Просто великолепно. Расследование идет по плану. Плодим подозреваемых. Well, that was a nice chat. О, еще кто-то появился. What do you think? А это кто такая? Я первый раз такую вижу. I think it's great. Huh. It's very pretty indeed. Кларинда. Clan, what are you doing here? It seems Клари... that you just showed up out of nowhere. Мы ее видели когда-нибудь? Она в сюжете где-то была? Что-то я ее вообще не помню. Leave this to me. Okay then. Так. Видел ее? Видишь, у тебя хоть что-то новое. Oh, you're back. Is everything all right? Так, вы вернулись, все в порядке. Угу. Мы встретили Кларинду. Она предложила нам помощь в защите Киары. That is good to hear. Приятно I слышать. trust her. Угу. I've been looking over the I've come up with 2 plans. On the other, Don't worry. I'll help you read through that. Thank you. Посмотреть документы какие-то нужны. А, все понятно. Так. Айзли. Посмотрели. Так, о взяточничестве. Посмотрели. Еще о чем-то. О контрабанде. Спина Диросу какой-то. Все. Все много интересного. Have you made any progress? We skipped through some of them? Oh, there's... I would love to answer. If memory serves, Whoa. that might be how it seems from another. There are many All right. Let us take a break. Ну, вообще, когда ни о чем. Even though all the silence is... Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the... Would you like to have... Ooh, drinks! Thank you! Это лишь бы пожрать. Отлично. Пошли. Paimon wonders what Nёвиллет likes. He seems like the... Так. What's inside these glasses? It looks just like... An astute observation. It is indeed water. Ой, еще и наливает только воду, а. Вот жмот. So it's just plain old... What did you... This water is indeed... I believe you've already said water here is one of their latest products. If I were to comment on their mouthfeel...
distinct, different. Really? Let Paimon try! What do you think? Ну... Как же нудно, как же все плохо, ну какой ужас. Oh, could it be because you're the high... we are allowed to bring that up. Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. Sorry. Paimon Блин, я понял, откуда разработчики смуты это самое впечатление набирали, а. Вот из таких вот квестов, очень интересно. True. Здесь вода даже по квесту есть, а. Water? Может, мы это животное пойдем дальше охранять, это интереснее. Отлично. Go, Barbara, go! Пойдем в фонтан. У нас день ВДВ, мы идем в фонтан. Monsieur Nёvillет? I probably shouldn't disturb them. Голубя, что ли, поймать? Вот и то, слава богу. Looks like we got lucky today. Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to... A safe distance? Whoa, it's glowing! Ну, пойдем осматриваться. А в фонтан залезть теперь нельзя, да? Угу. Прыгать нельзя, бегать нельзя. Хорошо. Thank you for bringing us here, Monsieur Nёvillет. Спасибо, что привели нас сюда. The Cour de Fontaine is Кур де Фонтейн truly поистине incredible. способен. There's so Здесь many столько things всего, I've что я never никогда, seen or heard чего я никогда не before. видела и о чем не слышала. I understand your excitement, Я but понимаю there's no need твое to thank me. волнение, но не нужно меня благодарить. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Meluzine's special sight make them I know, but I'm not only can I Короче, retain, походу, это but a воспоминание. meaningful life. Oh, it's Замечательно. definitely in truth. For almost 20. I understand your confusion. I too came here. Really? The truth is, Logically speak, different identity. There aren't many. oh, I'm confident. I believe in you, but you. Huh? Yes, That stone-faced human. he is an. Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Я могу вам помочь? Нет, спасибо. Oh, Вот так вот, никому не нужно животное. hello. I'm Carol. I'm Melusine. Get away from here. Прочь отсюда, я позову жандармов. Вот правильно. Please, calm down. Yeah,
we should why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe— Exactly. That so-called Chief Ju- Go away! Quit I'm not leaving. We joined the Mari show. solving cases. So tell me, Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin. Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members Давай, of the давай, Mari давай. show, say Матвей, Phantom, пока. the special Возвращайся. have indeed been an how can two Если на completely этот стрим не different species успеешь, possibly может быть, второй coexist? начну. You heard that? Yeah, I don't know. There are countless. Monsieur Nurgle Если, конечно, still меня не wants to выбесит вот этот. Okay, Give them to me. here. We'll hand them out. Monsieur Nœuvillette. Medals of Peace. Thank you for your I think I'll pa- Hey, don't say that. It won't be long before Mel is. Don't keep your. You. Vautrin brings up a... Please be on your... Yes, sir. Okay. Medal of Peace? are you sure we should do— Nah, not gonna. There are rules even he must comply with in the political sphere. So quit worrying and just go. I guess you're— Turn the murderer in! Melazines can't be trusted! That goes for Nœuvillette, too! peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back! The results of the investigation. Go on. There is no direct. They tricked Miss Carol. The guards were stopped. And she called. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation. Captain Vautrin. Should I There's no need. restrict access? There's something I've never told Carol. I had a little sister. She's just like Carol in every possible way. Innocent. From the moment I met Carol, I knew that she'd be... Looks like she was Yes, I should have known. Can you understand how I understand, but I'm That's exactly why we need to keep... I will take responsibility for everything. Did you know? They're hearing. Apparently. I'm thinking. Bail him out? Shh, keep it. Besides. Vautrin sought vengeance for his. Please, think about it. If the same thing had. Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. Monsieur Mr. Vautrin is. He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, I understand your personal justice does not, therefore... What? That can't be! Monsieur Nœuvillette! Vautrin, What have I done? Is this what justice means? order. Since there have been... According to the judge... Goodbye. This all happened because. How can difference...
you're not feeling... Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best due to my negligence. Wow. Anyways, the last time we... It is as you said, it is not only the fountain. That sounds... But I rarely ever do anything like which ones. It's fine. It was a coincidence. You should now understand. Don't leave Paimon out of the conversation. Then let us get back to the point. While I was investigating I did not sense... I don't know what... However... Oh! Didn't we... You've read about it. In that case... Huh? Navia! Nice to see... I've heard some rumors are abroad, so I told the Spina di Rosula. Thank you. Where did you... The Chief Justice out on it. You talked to Kiara. So that's what Indeed. I did not expect that this... Anyway, The suspects who we are planning to return to the... Alright, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Nœuvillette, do you think... I have already considered that possibility, and I do not... What is more important is how the case... I hope the same won't happen. Strange. Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against Amelazine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating and... What? Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding... That's exactly what I wanted to say. Think about how... Everyone, please... It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? This isn't a good... Come on. Don't act... You shouldn't ever skip meals. If... I heard even Nœvillette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nœvillette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard. Come and fight me instead! Have you heard? Even the special patrol came... Shh! Look! Looks like there's nothing to worry about. This is So... No, I should stay where I am. Let us stick to our plan and return to the Palais. The smuggling case was... The list of involved suspects... What does it say? The principal offenders, those with close connection. Among them, surveillance of Essan. So many names. Yes. It seems like he's closely related to the corp... Monsieur Nœvillette, someone claiming to be... He said... Huh? How did Navia find them so... I too am for...
These are the people who have... Invite them over. Exactly. Yeah, but... oh well. Yes. Yoressa? Yes. Did you write that threat? I did. Orders from Domenico. Domenico. Where is he now? the fortress of... Well, looks like you'll have to... You've done more than enough. Leave the formalities for later. If he really is... All right then, let's... It's Monsieur Nёvillet. Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed... We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself! Guess we made it. This isn't anything new. I figured you had it. Let's assume we've gone through the pleasant... I do remember a thing... Who does this guy think? He once... to be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. He's got the same concerns we do. I'm concerned about this incident because some... That's an easy one. Oh, did I hear someone say Melazine? What happened? Zijween! Yeah, and where it really is... There's no need to worry. Well, that's great. But if the criminal's still... Ah, head nurse. Writhsley. Okay. Think of it as more thanks for the trouble. Whoa! If Paimon were... Well, were I still a criminal, I'd probably... But enough jokes. Make yourselves at home. Please come with me to the infirmary. Ah, and watch your step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? Please rest here for a moment. Oh, and would... Paimon's not thirst is a warm... I'll bring you some tea. Typical seizure. Why aren't you two saying? You noticed them too. The badges that... Familiar. But if both of you say so, let's... That's not a bad idea. Anything you need? Oh, this? What's that?
We have never had helping each other. Sounds like a pretty... But people won't... Interested in... If you'd like to learn more... A slogan may have evolved here. You two look... It's the symbol of the mutual... From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those medals. The first president of our network was an... All of us have a... We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Nёvillett. Did you manage to gather? According to them... I personally... Carol's medal was... Oh, so the network... Monsieur Nёvillett, His Grace has requested your presence in... Oh. Allow me to introduce this. Why don't you explain everything? Nёvillett? Calm down. Was it your idea to... Hassan has already... That idiot! Let me ask this another way. Who is... What? You're not... It's best. I assume you are I can do that. You see? I only intended to do after making a few but I refused to accept... And then you decided to... My initial target was but in the end I had to I recall that Kiara was the one, but the letter wasn't... Am I to assume that the... No. Is it true? Yes. Sigewinne, please take him back to the detention center. I'll deal with him later. So, Monsieur Nёvillett, you were concerned that there might be... Yes. I experienced a similar... And how long ago? More than 400 years. You might be over. Time can change. What do you mean? 400 years ago, you and the Melusines you brought to Fontaine were the outlaw. But in the present day, if someone were to threaten this... That's right! We saw lots of people standing... Monsieur Nёvillett, when people refused for almost 500... People no longer have... Right now... Paimon gets it now. I am undeserving. It isn't anything special or worthy of praise. It is unnecessary to... There's no need. You're no longer that... I must say that you... Thank you for... Huh? You're leaving? And so soon, too? Thank you for the offer. Some are here to redeem them. The less time I spent... In that case, I'll have to... Please. The first is about the guard. The guard was indeed deployed from the Palais Memoria's staff. Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let... Those from up there... I'll have a chat with the... I see no issues. Great! That's... The other thing was poor... Yep. I noticed this... I've looked into their... According to exist... In other words... What? During his trial... Perhaps he had... An act? Nёvillett and thus... And to those who had been... That's all from me. I don't have... Well then... Please, take care. That trial is something I rarely bring up in conversation, but... I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if
urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts, too. What do you think of me? Paimon agrees with everything Risley said. As Chief Justice, every single one of your trial, hey! What I every trial you've ever judged has left... That is, as I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust you. These changes were not due to any specific... I will try to contemplate this further. Oh. Huh? It's raining! Oh no! Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Mirapede. It's a good place for me. He owes me so many answers. Nёvillet? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Nёvillet! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Is the matter resolved? Yep, we found... Oh, that's... Sorry for... There's no need to... Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. At the Palais Marmoni, I was worried that the excess... What a relief. Well, now it looks like the dust has fought to celebrate this joyous occasion. That's not how... I will Of course. Come up with questions. Yes! Now, if you'll I hope it will...
Kiara? It's quite all right. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon. Do you Thank you, remember Monsieur. Domenico? He was the sender of that. Let me think. By the way, in my dream, I can't remember what our dream... I can sense your joy. Oh, I almost forgot. I promised to model for Alov. Of course. See you next time. See you next time. Ну что я могу сказать? Ничего кроме разочарования у меня нет. Это час брожения от точки до точки. Какая-то жесть. Что я должен был вынести из этого квеста, я не понял. Надо сейчас глянуть, нет ли у нас смолы, чтобы слить. И слить этот стрим. Просто слов нет. 5 минут время потусоваться. Где у нас тут зона более-менее неразведанная? Вот 77%. Ну тут под водой, судя по всему, надо плавать. 88, 88. Вот есть 82. Вот погуляем здесь. Найдем какой-нибудь сундучок один. И стрим закончим на этом счастье. Так, курицу поймаем сейчас. Не получилось. Так, это я, наверное, уже решал. Ничего не... Курица была. Не добросил. Я не собирался ее ловить. Подожди, так, что у нас? Ага. Так, нам теперь нужно штукой что-то делать.
Понял. Понял. Так. Вниз, да? Чуть-чуть. Да нет, вниз. Так, светит. Так, тебя вниз. А, все, отлично. Сундук найден. Нет, еще есть время. Вон там испытание, я сейчас испытание сделаю. Так, побежать. Пам-пам-пам-пам. Куда? Эй, куда? Куда? Так. Подняли процентик исследования мира. Так. Тут у нас хорошего есть. Нам дали краба, значит надо что-то сломать. Ага. Погоди, по-моему, это я решал. Не вижу здесь ничего ценного. По-моему, я здесь что-то собирал. Есть. Что такое? Жив? Курилка. Все норм. Так. Сколько тут всего? Угу.
Понятненько. Здесь нам надо... Кальмары искать. Подожди. А, вот ты, да? Да, я начинаю. Так. Тут, значит, надо решать головоломочку. А, видимо, тут на один уровень нужно ее, да? И отправить... Я понял. Походу, я понял. Так, давай. Что такое? В другую сторону? Ага. Так. Нет. Ну вот я здесь. Вот так вот, давай попробуем. Ничего не понял, что сделать надо? Так. Не работает. Так, вот это заработало, да? Let the show begin. Так. Там висит. Тут заработало. I'll protect us. Давай, давай. Ай, ты ж... Go, Barbara, Что go! нужно, да? Let's dance. Ну и чё, я ее не дотронулся? Погоди.
Не-не-не, я не хотел сюда. Так, давай залезем. Где он опять пропал? Куда ты делся? На эту не действует, да? Ладно, сделаем отметочку. Вернемся сюда как-нибудь. Сходим пока в самое мерзкое подземелье. Try not to enjoy. Help! Nice and spicy. Let it rain. Hey, go, go! Goba, get them! Ну что ж, до следующего стрима. Будет у нас Ризли. Пока-пока.